course as a first unit is over. Now I will touch the displacement method. So what is the force method? What are the main concept and force method? Harpriya, what is the main concept you understand for in the unit 1? Calculating Yeah. forces in members. Yeah, force system. That is analyze what is main concept behind that method. Additional equations is derived from the compatibility equations. అంతే కదా మరి కాన్సెప్ట్ అది కదా అమ్మా. Compatibility equation, yes sir. That is the main concept. So what are the additional equations required to solve the unknowns? We derived from the compatibility equation, isn't it? If it is Yes, degree of indeterminacy one compatibility equation you use. If the degree of indeterminacy two compatibility equations are required. Okay, that is the main concept behind the force method. So in that force method, forces are which elements you are taken unknowns? Which elements are taken also unknowns? Either reaction or member. That's it. Okay. Redundant. Reactions are members annaru. It's not a correct answer. Forces in members and reaction is also force acting at the joint. Okay. So in force method, we are taken primary unknowns are forces. That's why this method is called as force method. Clear? Clear? Yes sir. So this is the prime concept behind the force method. Why it is called as force method means, first one, you take the additional equations, or we are deriving the additional equations from the compatibility equation is one point, and second point is we are choosing a redundant as a forces. That the forces as a unknown parameters. That is the two basic things in behind the force method. So now in displacement method we discussed about the unit 2. Shall I go for unit 2? No doubts about the unit 1? Yes, sir. Okay. So now put a heading unit 2 is a displacement method. So displacement method, in displacement method, whether the structure is statically determinate or statically indeterminate, the solution procedure is same. That is the first point. In displacement method, whatever it may be, whether structure is determinate or indeterminate, the process is or procedure is solution procedure is same. So in that method, displacement method, displacements of joints in the structure are solved at very beginning from equal number of equation of equilibrium. That is the main concept behind the displacement method. Okay, what is the displacements are unknowns here in displacement method. That's why it's called as a displacement method. In force method, forces are unknowns. In displacement method, displacements at the joints. Displacements ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? What is the displacement? మనకు రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డిఫ్లెక్షన్స్, రెండు రొటేషన్స్. ఒకటి రొటేషన్, రెండు డిఫ్లెక్షన్, వాట్ ఆర్ మే బి. Both are called as displacements at the joints. So in displacement method, we are choosing the unknown parameters are displacements at the joints. Those unknown displacements will be derived from the same number of equilibrium equation. That's why the displacement method is also known as equilibrium method. In force method, the unknown
the unknown forces are derived from the compatibility equation. Okay, that compatibility, that's why the force method is also called as the compatibility method. Force method or method of consistency deformation or compatibility, whatever it may be. The names called as a so many names. Why? Because it is called as a compatibility method. We are using compatibility equation. You solve the unknowns. That's why the force method is also called as compatibility. In similarly, in displacement method, the displacements at the joints are unknowns. Those unknown displacements will be calculated or solved from the help of equilibrium equations. That is the difference between the force method and displacement method. So the additional equations are required, or additional equations are derived from equilibrium equations. How many additional equations derived from the equilibrium equation is same as number of unknown displacements. That's why the displacement method, whether the structure is determinate or indeterminate, the procedure is same one thing, and displacements of the joints in the structure are solved at the beginning from the equal number of equation of equilibrium. So in force method, what is the primary first step? I'm asking students, you, Choosing of redundant. how you choosing the redundants? Based on indeterminacy. Yeah. So primary step is to determine the given indeterminate structure. You find the degree of indeterminacy. Similarly, in displacement method, you should predict or determine the kinematic indeterminacy. That in force method, you determine the static determinacy or degree of indeterminacy. In displacement method, you find the kinematic indeterminacy. What is kinematic indeterminacy? How you define the kinematic indeterminacy? Indeterminacy due to Kinematic movement. indeterminacy deals with the unknown displacements at the joints. That's enough. How many displacements, unknown displacement have for a given structure? That is called kinematic indeterminacy. So unknown displacements, whether it is a deflection or rotation. So how you define the kinematic indeterminacy? If the displacement components at the joints cannot be determined by compatibility equation alone. So in order to evaluate the displacement components at the joints, it is necessary to consider the static equilibrium equations. So the number of additional equations necessary for the determination of independent displacement components is known as degree of kinematic indeterminacy, or simply it is called as the degree of freedom. So in the what is degree of redundancy? Axis forces than the equilibrium equations, isn't it? Similarly, here it is also excess displacements than so the number of unknown displacement components is greater than that of number of compatibility equation. It gives the kinematic indeterminacy. In the force method, the number of unknown forces is greater than that of equilibrium equation, is known as degree of redundancy. But here, degree of freedom or degree of kinematic indeterminacy means the number of unknown joint displacement components is greater than number of compatibility equation, which is called as degree of freedom. Write down all those things. Students, put a heading displacement method. In the displacement method, first you find the kinematic. I will elaborate in the last unit matrix methods. Just you know what is the degree of freedom. What is degree of freedom?
unknown joint displacements or degree of freedom. How you find the unknown displacement? For rigid joints, degree of freedom is 2j minus 3, 2j minus r. Okay. All of write down the number of equations in the case of kinematically indeterminate structure. Write down, in the case of kinematically indeterminate structure, all of you note down the definitions. Yes, sir. Okay. In the case of kinematically indeterminate structure, the number of unknown displacement components. In the case of kinematically indeterminate structures, kinematically, K-I-N-E-M-A, K-I-N-E-M-A-T-I-C-A-L-L-Y, kinematically indeterminate structures, the number of unknown displacements, the number of unknown displacements is greater than number of compatibility equations. The number of unknown displacement components is greater than number of compatibility equations. For pin jointed plane frames, how you find the pin jointed kinematic indeterminates of pin jointed plane frame? dk, which is dk is equal to 2j minus e. Write down 2j minus e. E for elephant. 2j minus e for what structure? Pin jointed plane frame. That means trusses. For trusses, you find the degree of kinematic indeterminacy is 2j minus e. For rigid joint, plane frame, 3j minus e. For rigid joint, plane frame, the degree of kinematic indeterminacy is 3j minus e, where j is equal to number of joints, where j is equal to number of joints, and e is equal to number of equation of compatibility. Where e is equal to number of equation of compatibility. All of you note down all those things. Yes, sir. Yeah. So what is the kinematic indeterminacy pin joint plane frame? Please respond. 2j minus e. 2j minus e. What is j? Number of joints. What is e? Number of compatibility Compatibility equations. equations. Yes, number of compatibility. But the note and రాసుకోండి నేను బట్టి నోట్ అని పెట్టి చపాతి బాబు చపాతీ ఇక్కడ తర్వాత చపాతీ ఇక్కడ కాదు, ఇప్పుడు ఎంతసేపు సబ్జెక్ట్ అనాలి లైన్ లో ఉన్న తర్వాత. సో ఇక్కడ నోట్ అని రాసుకోండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంపాటబిలిటీ. రైట్ డౌన్ నోట్ అని రాసి ద నెంబర్ ఆఫ్ equation of compatibility is equal to the number of compatibility equation
the number of compatibility equations is equal to number of independent external reaction component. Then underline చేసుకోండి. The number of equation of compatibility or compatibility equations is equal to number of independent external reaction components. From this note, what is the rewrite degree of kinematic and pin jointed plane frame? 2j minus r, and E is become r, where r is equal to number of independent reactions. Okay. So the pin jointed plane frame, the kinematic indeterminates of pin jointed plane frame formula will become 2j minus c will become 2j minus r. Similarly, the kinematic indeterminates of rigid joint plane frame 3j minus c will become 3j minus r. Okay. Yes, Note sir. down. Sir, So R is equal to support sir. reaction. Just now you know that one. Okay. This is the kinematic indeterminacy. So simply you remember what is kinematic indeterminacy? The number of unknown independent displacement components at the joints. That will be, you remember that one. Okay. Clear? So in unit 2, coming to the unit 2, in unit 2, what is the syllabus? Statically indeterminate rigid frames. You cannot analyze the trusses. Only pin jointed plane frame is over by force method. That will be in first unit. Now in second unit especially, you deal with only rigid frame. Sir, slide change out, sir. I will change it. All these are introduction. Now face okay, sir. కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ ఇదంతానే Okay. తెలుసుకోవడానికి మీరు ఇప్పుడు వస్తున్నాను నేను అందులోకి. ఓకే రైట్. సో ఇన్ Okay, sir. you deal with only statically indeterminate rigid frames, not pin jointed plane frames, okay? Not trusses, only rigid frame. So which formula you use to determine the kinematic indeterminacy? 3j minus r. ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు. ఓకే. So the second unit deals with the statically indeterminate rigid frames by displacement method, not force method, displacement method. So the slope deflection method, moment distribution method, Canis method, all these three methods comes under the displacement method. So first method is slope deflection method. Already you studied introduced the formula in SA1. Okay, you just remember it and that's enough. So here frames are two types. One is frames having and sway, frames with side sway. So here the analysis of indeterminate rigid frames, two category problems. One is frames without side sway and frames with side sway. What is side sway? The horizontal displacement component is called side sway. So when it is will occur, if any rigid joint is having horizontal force, that joint will be displaced horizontal linearly some extent. That horizontal displacement is called side sway. So now first category, the frames without side sway. Now you understand the slide. Slope deflection method. Using slope deflection method, we analyze the frame without side sway. Okay. So the analysis of rigid frame without side sway by slope deflection method is similar to that of analysis of indeterminate beam without support sinking. I understand. Recall the slope deflection equation used in beams. Clear? Yes, sir.
స్టూడెంట్స్ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. SA1 లో మీరు ఏం చేశారు? బీమ్స్ అనలైజ్ చేశారు కదా. ఆ ఫార్ములా సింకింగ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తారు, వితౌట్ సింకింగ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తారు. అవునా? అవును సార్. అక్కడ ఇక్కడ వాడవలసింది ఫ్రేమ్స్ వితౌట్ సైడ్స్ వే అంటే యూ యూజ్ వితౌట్ సింకింగ్ ఫార్మ్, స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ వితౌట్ సింకింగ్ ఫార్ములా. రైట్, ఐ విల్ కమింగ్ టు ద స్లైడ్స్. So objectives here, objectives are, after reading this chapter, the students will be able to state whether the plane frames are restrained against side sway or not. Restrained against side sway, not without side sway and with side sway, madam. And able to analyze the plane frame restrained against side sway by slope deflection equation and draw the bending moment and shear force diagram and sketch the deflection, this one. So now coming to the what is the slope deflection equation? All of you write down the equation 1.4.4 and 1.4.4b, 4a, 4b. My cursor is there. Okay. So MA is equal to, MA means it is a member and moments, is equal to M naught A or MFAB. మీకు MFAB అని చెప్పుంటారు. M naught A plus, that means fixed end moments, plus 2EA by L into 2 times rotation at nearer end, that means 2 into theta A plus rotation at far end minus 3R. Here this 3R will be absent in the form, in the case of without side sway. Okay, this is the formula general case. That means the frame is having side sway. Without side sway means simply put R equal to 0 in this equation. That's enough. Okay, you note down these two equations, students. These are the slope deflection equations already you derived in the SA1. The MA and MB is the member end moments, and MA, M naught A and M naught B is called fixed end moments, and rotation at near Side end. change అవ్వలేదు సార్. What ma? Slide change change అవ్వలేదు. అవ్వలేదు సార్. Light change avleda? No sir. Okay, 1 minute. Okay, 1 minute. Now share, are you seeing the slide? Yes, Change sir. now it is the change. Yes, sir. Okay. So here you seen the equations. Okay. Yes, sir. So here you wrote what is the heading you are putting? Slope deflection method. The frames without Side sway. side sway. Without side sway. Therefore, you write down these two equations: 1.2.4a and 1.2.4b.
Okay. Or else you can write as MAB. A is equal to, I will dictate that one. MAB is equal to MFAB plus 2EI by L plus into 2 times theta A plus theta B. Similarly, MBA ఇక్కడ ఒకటే ఇచ్చాం, నొటేషన్ ఒకటే ఇవ్వాలి అసలు యాక్చువల్గానే. మన ఇండియన్ ఆథర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే MBA MAB అని రెండు నొటేషన్ ఇస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద left hand parameter is called member and moments. What are the called? MA and MB is called member and moments. Write down all those things. MA and MB are called is called member and moments, and M not A, M not B, or otherwise it called as a MFAB, MFBA is called fixed end moments, and theta A and theta B is the rotation at nearer end and rotation at far end respectively. So this is the formula used to analyze the indeterminate rigid frame without side sway. Note చేసుకున్నారా? Are you finished this? Are you noting this one equation? Yes, sir. Okay. All these are not necessary. Here you can joint conditions. Write down. You draw the cross plus. That means the joint, the member is having 4 members meeting at a joint. The free body diagram of the 4 members meeting at a joint is shown in figure like this. Draw the figure. This is the figure. 4 members meeting at a point A, at a meeting at this point. That means plus. You draw the plus symbol. Then that you divide plus symbol as like this. Free body diagram of that symbol. So this is the figure shows joint moment condition in slope deflection method. This is joint moment condition. Whether I will set 4 members meeting at a joint. So this one is left hand member. Are you seeing this moment acting M1 and M2? Okay. After finishing the drawing this figure, please intimate me. Yes, sir. Figure draw చేసుకున్నారా కరెక్ట్ గాని? Yes, sir. Yes, sir. So now you recognize the left hand member. The left hand member is subjected to member and moments M1 and M2. Both are in clockwise direction. See, both are clockwise direction. Okay, na? Or observe that one. The Yes, left sir. hand horizontal member. So you can draw the
free body diagram, you assume initially clockwise direction. The membrane moments are acting clockwise direction. Therefore, here M1 is acting in clockwise direction and M2 is also acting in clockwise direction. Similarly, coming to the right side member, at ends M3 is acting in clockwise direction and M4 is acting clockwise direction. So these are the two horizontal members. Okay. Similarly, top member, I will change the numberings to recognize the top column member will be, both are acting in clockwise, M16 and M15. M15 acting at the top clockwise direction and M16 is also acting clockwise direction. Similarly, bottom column, M17 acting acting in clockwise direction and M18 is also acting clockwise direction. So the members, that's why in the slope deflection left hand parameter is called member and moments. I call as a member and moments. Final output is to determine the member and moments. So those member and moments initially you assume clockwise direction, then the adjoint all say equal magnitude, but opposite direction. It is acting equal magnitude and opposite direction. So here from left hand member M2, here M2 is acting clockwise. So in the joint, on the joint, in opposite direction it will act. M2 in opposite direction. That means anti-clockwise. Are you observe that one? In the joint middle point, the left hand member is subjected to M2 clockwise direction. So the same magnitude but in opposite direction is acting on the joint. Okay, counterclockwise. Similarly, the right hand member M3 is acting clockwise direction, therefore same magnitude but in opposite direction, which is a counterclockwise direction acting on joint M3. This is also M3 counterclockwise direction. That means anti-clockwise direction. And similarly, M16 in top column, M16 it is acting top clockwise direction. Please follow my cursor point. So M3 will be M16 will be acting at member is clockwise direction, same magnitude in opposite direction. That means counterclockwise acting on joint. And similarly, bottom column, M17 acting in clockwise direction on the member, but same magnitude in opposite direction, M17 acting on a counterclockwise direction on the joint. So here on the joint, when you assume membrane moments are clockwise, the membrane moments acting on the members in clockwise direction, same magnitude in opposite direction acting on the joint. That is the point here. So what is M2? Counterclockwise direction. What is M3? Counterclockwise direction. So M2 plus M3 plus M16 acting on joint is counterclockwise direction, and M17 acting on the joint in counterclockwise direction. Therefore, the joint moment condition is M2 plus M3 plus M16 plus M17 equal to 0. That is the joint moment condition in slope deflection method. Are understand? Yes, sir. ఒకరే అంటున్నారు, ఇక్కడ ఏవి లేవు. నేను ఓకే, వెరీ గుడ్. జాయింట్స్ అన్ని అక్కడ. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద జాయింట్, కామన్ జాయింట్, right? So in slope deflection method, unknown displacements involves only joint rotations. What is the here and write down that in this topic, that means analysis of rigid frames without side sway,
The unknown displacement involves only joint rotation, and all membrane moments is expressed in terms of unknown rotations through slope deflection equation. Then the joint condition as shown in figure like this. So the joint condition can be expressed in terms of unknown rotations. Or understand? This is the procedure. What is the procedure in this topic? Today Slide topic. change అవ్వాలి. Without unknown side sway, without side sway, the unknown display. Already I told displacement means it is not a displacements అంటే rotations వస్తాయి, deflections వస్తాయి. అందుకనే ఇక్కడ ఏమన్నాను, the unknown displacements involves only joint rotations and there is no deflections, only joint rotation. That's why I'm given only rotation formula, slope deflection equation in terms of rotations. అదే చెప్తున్నాను. The unknown displacements involves only joint rotations and all end moments can be expressed in terms of unknown joint rotations through slope deflection equation. Now you clarify or you understand? స్లైడ్ చేంజ్ అవ్వలేదు సార్. లేదు ఈ స్లైడ్ నేను చెప్తున్నాను, నీకు స్లైడ్ ఏం కాదు, నేను చెప్తుందే వెంటనే మీరు రాసుకోవాలి. మీరు ఇది చూస్తూ స్లైడ్ చూస్తూ మీరు నాది వింటూ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. క్లాస్లో జరిగేది అదే కదా. ఓకే సార్. ఎస్ హియర్ ఆల్సో సేమ్. నేనేం మీరు ఆర్ యూ నోట్ డౌన్ ద ఈక్వేషన్స్, స్లోప్ డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్స్ నోట్ డౌన్ చేస్తున్నారా? నేను అదే చెప్తున్నాను, దాన్నే చెప్తున్నాను తిరిగి. ఏం చెప్తున్నాను? ఇన్ దిస్ టాపిక్ దట్ మీన్స్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ రిజిడ్ ఫ్రేమ్ వితౌట్ సైడ్ స్వే, ద అన్నోన్ జాయింట్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ involves only rotations and all end moments expressed in terms of rotations through the slope deflection equation. Then the joint conditions, ikkada chupistanu, the joint condition as shown in figure can be expressed in terms of unknown rotations. There is always as many joint conditions, there are unknown joint rotations. These unknown rotations are solved. This is the procedure. Right on? Right. First step. Step 1. This is the procedure. Step 1 akkaledu. Procedure and right. Put a heading procedure. Yes, sir. Unknown joint displacements involves only joint rotations. That is the first point. And all membrane moments are expressed in terms of unknown rotations through slope deflection equation. This is the second point. And third point is apply the joint condition as shown in figure. Can be expressed in terms of unknown rotations. Therefore, there are always as many joint conditions as there are unknown joint rotations. Any joint rotation, unknown joint rotations ఉన్నాయో అన్ని joint conditions వస్తాయని చెప్తున్నాను. అదొకనా to solve the unknown rotations, as many joint rotations there are unknown joint rotations, and solve the rotations and substitute back into the slope deflection equations, you get the membrane moments. This is the procedure. Please underline as many joint conditions as there are unknown joint rotations. ఎన్ని అన్నోన్ రొటేషన్స్ ఉంటే అన్ని జాయింట్ కండిషన్స్ రిక్వైర్ అవుతాయి, అదే అర్థం. as many joint conditions as there are unknown joint rotations. Solve the unknown rotations and substitute those known rotations into the
slope deflection equation, then you get the membrane moments. Then you draw the shear force and bend moment diagram. This is the processor behind the frames without side stay. Are you right that one? సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. మళ్ళీ రిపీట్ చేయనమ్మా. సార్ ఎక్కడ రాశారు, ఎక్కడ వరకు రాశారు చెప్పండి మీరు. స్టెప్ 2 దగ్గర నుంచి రిపీట్. ఏమ్మా స్టెప్ 2 దగ్గర నుంచి రిపీట్. స్టెప్ 1 ఎవరు రాస్తున్నారు? unknown joint displacements involves only joint rotations. దాన్ని కంటిన్యూ చేసేయండి. All the end moments can be expressed in terms of these unknown through slope deflection equation. All displacements are unknown displacements are involved only all other unknown displacements involves only joint rotations, and all the end moments can be expressed in terms of unknown rotations through slope deflection equations. అయిపోయిందా? Then apply joint condition as shown in figure, can be expressed in terms of unknown rotations. That is the second point. Joint conditions such as shown in figure. Joint conditions such as shown in figure can be expressed in terms of unknown rotations. Full stop. Here, note and పెట్టుకోండి మరి మంచిది. As many joint conditions, there are unknown joint rotations. Joint conditions such as shown in figure can be expressed in terms of unknown rotations. Full stop. There are always as many joint conditions, there are unknown joint rotations. These unknown joint rotation can be solved by substituting the values back into the slope deflection equation. You get the membrane moments. Let us see one example you can understand properly, right?
let us see the problem. Students, Yes, sir. are you seeing the slide is changed? Slide is Yes, changed? Yes, sir. Ah, Yes, yeah. sir. Let us see the example, better understand by step. Let us understand this question properly, and then you can practice yourself your own. This is the frame given, bent frame is given A, B, C, and A is fixed support and C is a fixed support, and AB is subjected to 40 kilonewton per meter uniform distributed load, and BC is subjected to central concentrated load 80 kilonewton. And this length is given, height of the member, length of the AB is given 3 meters and BC is 6 meters. This is the case frame is given. What is the question? The bent ABC shown in figure is encased at A and C. Encased means it's a fixed. If IBC, moment of inertia of BC, is 2 times the moment of inertia of AB, calculate moments at A, B, C. This is the figure given. Note down all those things. షేర్ అవ్వట్లేదండి. హలో, ఆర్ యూ seen the slide? Yes, sir. Students? Sir, yes, sir. Yes, sir. ABC shown. మరి ఏం నాకు ఇక్కడ రావట్లేదు. ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ పైన వస్తుంది కదా, అది రావట్లేదు ఏంటి? ఎనీవే, ఆర్ యు డ్రా ద ఫిగర్?
Yes, sir. Yes, sir. The bent beam ABC shown in figure is encased at A and C. That means fixed at A and C. Encased or fixed or if moment of inertia of BC member is 2 times the AB member, calculate the membrane moments at A, B, C. Right. First step is find the fixed end moments. Already, in the structure analysis, where the one they said the member AB is subjected to uniform distributed load. Therefore, this is the formula minus WL square by 12. Here, all of you listen. While you find the fixed moments in first step one, you should note down no, you should write the equation, substitution, and finally put the answer with units. That is the procedure. Are you understand? Write the formula, substitute the values, and get the solution and units. This is the procedure you followed for any problem, not only my subject. Clear? Yes, sir. Students? Yes, sir. Yeah. Say, right. MAB, MFAB, that means fixed, put a heading fixed end moments, and you find the here two members, AB member is there and BC member is there. AB member is subjected to uniform distributed load of intensity 40 kilonewton per meter, and BC member is subjected to central concentrated load 80 kilonewtons. Then you find the fixed end moments for member AB. So that's why you write as MFAB is equal to minus WL square by 12 because it is subjected to uniform distributed load. This is the formula. So minus of minus patterning, then W is 40 kilonewton per meter and L is 3 meters and divided by whole square by 12. Then solution of the numerator minus 40 into 9, that means 360 divided by 12. This is the solution. Like this, you will do the all calculations. ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా మార్క్ కట్ అవుతాయి. Similarly, MFBA. So each member is having two fixed time moments, MFAB, MFBA, MFCB, MFCD, like this. So for member AB is our BA member, MFBA equal to positive. Why? Because here this is minus means it's the counterclockwise. అందరూ ఉంటారు Positive means it's మనలాగా 10 మంది ఉంటారు వీళ్ళు hello. మీరు ఏమన్నా సార్ మ్యూట్ లో మాట్లాడుకోండి, మ్యూట్ పెట్టుకోండి. Okay, what is the negative and positive signs? It is the counterclockwise and this is the clockwise direction. Clockwise movement. Yes, positive means, so what is the slope deflection sign conventions? Positive movements are clockwise direction, negative movements are in counterclockwise direction or anti-clockwise direction. This is the slope deflection sign convention. I think already you learn in SA1. Okay. Anyway, I will remembering that. What is the sign convention of slope deflection? Positive moment will act clockwise direction. Negative moment will act counterclockwise direction. Right. So that's why this is counterclockwise moment minus 30 and MFBA is positive clockwise direction is 30 kilonewton meter. And for member BC, because it is subjected to constant load, this is the formula minus WL by 8 and substitution the values and solution. Numerator is 480 and denominator is 8 and final solution is minus 60 kilonewton meter. And similarly, MFCB plus WL by 8 is equal plus 80 into 60 by 8 and
same. My plus 40, 480 by 8 is which is gives the plus 60 kilonewton. This is the first step to determine the fixed end moments. Okay. అందరు రాసారా అక్కడ? కాపీ చేస్తున్నారా చేస్తారా? చేస్తాం సార్. Right. And then go for second step. Now after write the fixed end moments and write the slope deflection equations. So these are the slope deflection equation. Already I am given formula. The slope, what I am telling, unknown displacements involves only joint rotations. Here only joint rotations. Theta A, theta B. Unknown displacements. And all membrane moments can be expressed in terms of these unknown rotations. So what is the membrane moments? MAB, MBA, MBC, MAB, MBA, and MBC, MCB, like this. All membrane moments will be expressed in terms of unknown rotations through slope deflection equation. That is the second step. And third step is, let us go for third step. Write the slope deflection equations. So MAB is the membrane moment for AB. MFAB plus 2A by L into 2 times theta A plus theta B. So substitute the values. What is MFAB? Minus 30 plus 2EI by L. 2EI is constant and L is 3 meters, and 2 times theta A. 2 into 2 theta A. What is theta A? What is support A? Encased. It is a fixed. It is fixed. It won't allow any rotations. Therefore, theta A will be 0. Put a 0 in the place of theta A, and plus 1 time rotation at far end. That means here you recognize, you remember, for member AB, A is nearer end and B is far end. For this member, okay, for member AB, A is nearer end and B is the far end. So far end is the rigid. It allows the rotation. It's not a encased or not a fixed. Just 2 members is meeting at 90 degrees. That's why it's called as rigid jointed frame. Therefore, it allows the rotation. At this joint, it allows the rotation. So theta B, theta B. Simplify this one. Minus 30 EI 2/3 EI theta B. 2 times theta is 0. EI theta B. Say equation 1. That is, say equation 1. Similarly, write the far end member. So I already said member AB is nearer end moment is MAB and far end moment is MBA. So you write the MBA. MBA is equal to MFBA plus 2A by L into 2 times nearer end. What is nearer end for BA? B is nearer end and A is far end. So theta A is the far end, 1 time theta A and 2 times theta B. That means theta A will be 0. Again, you simplify the slope deflection equation. Plus 30 plus 4 by 3 EI theta B. Say it is equation 2. And consider member BC. So B is nearer end and C is far end. Like this, you write the slope deflection equations and solve and put as a name as a third. And similarly, CB. In CB, C is nearer end and B is far end. Then C is also fixed support. Therefore, it won't allow any rotation, only in terms of theta B. See, all membrane moments in terms of only one unknown rotation theta B. Here, equation 1, unknown rotation theta B. In equation 2, unknown rotation theta B. In equation 3,
unknown rotation theta b. In equation 4, unknown rotation is theta b. So all 4 membrane moments will be, that means MAB, MBA, MBC, MBCB. All 4 end moments is expressed in terms of unknown rotation at support at joint B through slope deflection equations. Right? Copy all these things. After copying, already మీకు టచ్ Copying, sir. Copying, sir. ఎట్లాగా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని కాపీ చేశారా చేస్తున్నాం సార్ సమ్ అమ్మా చేస్తున్నారా చేస్తున్నాం సార్. ఆల్రెడీ మీకు టచ్ ఉంది ఇది ఇదే నేను కొత్తగా చెప్పింది ఏం కాదు SA1 లో ఆల్రెడీ మీరు బీమ్స్ చేశారు సేమ్ అని అదే చెప్పాను ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టాటికల్లీ ఇండిటర్మినేట్ రిజిడ్ ఫ్రేమ్ వితౌట్ సైడ్ స్టే ఈజ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ beams for applied loads. Third condition ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమో unknown displacements is involved only joint rotation చెప్పాను all membrane movements can be expressed these unknown rotations through slope deflection equation చెప్పాను second step. Third step is go for joint condition as shown in figure. In the ముందు చెప్పిన figure కి లాగా you apply the joint condition. That is the third. Joint conditions can be expressed in terms of unknown joint rotations. That will be like this. Joint moment condition. So this is a joint moment condition. ఇక్కడ కూడా నేను ఒక పాయింట్ మీకు డిక్టేట్ చేశాను ఏమని చెప్పాను the joint condition as shown in figure can be expressed in terms of unknown joint rotations. See here what is the joint condition MBA plus MBC because MBA moment acting on the member BA in clockwise direction but MBA same magnitude and opposite direction acting at joint B. So MBA is a counterclockwise plus and MBC consider the BC member MBC is acting clockwise direction on the member same magnitude and acting in with opposite direction acting at joint B. Therefore MBC is the counterclockwise. So MBA plus MBC equal to 0. This is the joint moment condition. So already you know MBA. What is the MBA? Equation 2. What is the MBC? Equation 3. So equation 2 plus 3 will give the solution. హలో సార్ -30 ఎలాగ వచ్చింది సార్ అక్కడ ఎక్కడమ్మా 8/3 EI theta b -30 = 0 ఇక్కడ ఉంది MBC కదా -60 + 4/3 EI theta b కదా దాని చేత మైనస్ రాదా ఓకే సార్ ఇక్కడ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే మైనస్ అవుతుంది ఇది ఓకే సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ రండి నేనేం చెప్పాను అక్కడ as many joint conditions as there are unknown joint rotations అదే కదా నేను చెప్పింది as many joint conditions as there are unknown joint rotations ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్లు ఉన్నాయి ఒకటే కండిషన్ ఉంది ఎట్ జాయింట్ బి దగ్గర ఉంది సో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒకటే అన్నోన్ కాబట్టి సాల్వ్ చేసేస్తాం సో సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్ అండ్ యూ గెట్ ద theta b is only unknown one unknown you get the 11.25
After you getting the EI theta B value, again you substitute into the slope deflection equation 1, 2, 3, 4. You get the membrane moments AB, BA, BC, CB. This is the final membrane moments or final end moments. Final end moments kana final membrane moments and inka baguntundi. You can better understand. So after substituting the EI theta B in the slope deflection equations, then you get the membrane moments minus 22.5 plus 45 minus 45 and finally plus 67.5. Are you recognize the movement of cursor? Yes, sir. Okay. Now you better to understand through cursor movement. And after finding the final membrane moments, you draw the free body diagram with that numerical values. Let us consider AB member. This is the AB member. And MAB, how much MAB? minus 22.5. With sign చెప్పాలి నాకు. minus 22.5, sir. Minus, but what is according to slope deflection equation? What is the sign? Negative moments are treated as a Anti-clockwise. anti-clockwise or counterclockwise. Therefore, I draw here to see my movement of cursor counterclockwise direction. 22.5 will be acting on the member at A in counterclockwise direction. Okay. Okay. Yes, sir. Then, and at joint B, MBA, how much MBA? Plus 45. So plus positive moments are? Clockwise. Yeah, clockwise direction. Therefore, I draw the clockwise direction like this. Clear? So over for member AB. So these MAB and MBA membrane moments acting on the member AB. Next, coming to the BC member, horizontal member, BC member. What is the MBC? Minus 45. Minus 45. Therefore, this moment is acting in counterclockwise direction on the member BC. So this is the counterclockwise direction, right? Anti-clockwise direction as per your norms. So this 45 is acting in counterclockwise direction. And similarly, MCB is plus 67.5. So plus positive moment is clockwise direction. So I will represent in clockwise direction. This is the member's
free body diagram. Then how to draw the bending moment diagram? ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Are you have any doubts? No, sir. Are you have any doubts? Students, No, sir. doubts ఏమైనా ఉన్నాయా? అనంత్, అనంత్, are you audible my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now you draw the free body. After drawing the free body diagram, based on this free body diagram, you draw the bending moment diagram. Let's first start draw the single line of a given frame. What is the frame? Single line. AB. See, observe the movement of cursor. AB, BC. ఇక్కడ BC లైన్ లైట్ అయిపోయింది, పడలేదు. You draw the line, horizontal line BC. Okay. Okay na? Yes, sir. Right. Now, at point A, what is the moment acting at point A, joint A? Counterclockwise. See here, arrow mark is inside. Here. So let us, this area is inside. Okay? This area is inside. So these two movements acting inside. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు గాలిలో ఏముంటాయి? జామ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. Hello? దుమ్ము ధూళి. ఇప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాం కదా, ఈ మాస్క్ ఎందుకు పెట్టుకున్నా? Hello? మీరు ముక్కుకు మాస్క్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారు? ఎవరో ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి. స్నేహితా, మాస్క్ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు నువ్వు? హలో, చెప్పాలా? మీరు మాస్క్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారో అమ్మా తెలుసా? మీరు మాస్క్ పెట్టుకున్నారు కదా, దేని గురించి? కరోనా వైరస్ నుంచి మీరు రాకుండా పెట్టుకుంటారు. అలాగే గాలిలో కూడా కొన్ని జామ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా ఫస్ట్ మీరు నోస్ కి ఏం పెట్టుకోవాలా? హ్యాండ్ కర్చీఫ్ పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఏనా మీకు క్లాస్ అవుతుందా? నా క్లాస్ మరి ఎవరు ఇది ఇప్పుడు వచ్చిందిరా, ఇందా రాలేదు. స్టూడెంట్స్, Yes, sir. Yes, sir. ఎవరో ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటుంది, ఇక్కడ నాకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందబ్బా. ప్లీజ్ మ్యూట్ ఆఫ్. Okay, now you audible my voice? Are you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. All right. Please observe my cursor. So here, support A, the moment 22.5
is acting inside. The arrow mark will be inside. This is inside. This is outside. So the compression create on this inside. Therefore, you draw the Vandermonde diagram tension side. So whenever these two moments create the compression inside, then automatically you draw the Vandermonde outside will be tension. Therefore, you draw a horizontal line 22.5 outside like this. అందరూ డ్రా చేశారమ్మా. ఒక లైన్ కొట్టండి. ఫ్రేమ్ మనకి ఎలా ఇచ్చాడో అలా ఫ్రేమ్ లైన్ కొట్టి ఇప్పుడు ఏ నుండి లెఫ్ట్ కి ఒక డ్రా చేయండి. ఎంత 22.5. అట్లాగే యు డ్రా ద at support B on the member AB 45. The moment will create compression inside. Therefore, we need to draw the bend moment outside. That means tension side. You draw the horizontal line 45 outside and add these two. Trapezium lo వచ్చిందా? Trapezium lo వచ్చిందా మీకు? సార్ అర్థమైందా? లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రా చేయడం. స్టూడెంట్స్, Yes, sir. yes, ఆల్రెడీ మీకు టచ్ ఉంది కాబట్టి కర్సర్ మూమెంట్ చెప్తున్నాను. సో ఎందుకు మీరు బయటకు వేసారంటే ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రాన్ అండ్ టెన్షన్ సైడ్. ఓకే, ఆర్ లేదు సార్, I don't want to draw the bending moment diagram tension side. I want to draw the tension compression side అంటే మీరు ఇన్సైడ్ డ్రా చేసుకోండి. ఇట్లా టువర్డ్స్ రైట్ ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, I will draw the membrane tension side. Bending moment diagram drawn and tension side. టెన్షన్ కంప్రెషన్ ఎట్లా మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు? ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. దీస్ టూ మూమెంట్స్ విల్ క్రియేట్ కంప్రెషన్ దిస్ సైడ్, రైట్ సైడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫర్ మెంబర్ రైట్ సైడ్ ద కంప్రెషన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఏబి మెంబర్. సో యూ వాంట్ టు డ్రా ద బెండింగ్ డయాగ్రామ్ టెన్షన్ సైడ్, సో అవుట్ సైడ్. దట్స్ వై యూ డ్రా ద at point A 22 kilonewton meter horizontal line at joint A and 45 kilonewton meter at joint B, and club those two lines like this. Similarly, for member BC, so for member BC, this 45 and this 67.5, these two moments, the compression will be created this side. That means inside the beam BC. Okay, inside the beam BC. So but you need to draw the bend moment diagram outside. That means tension side. So from the point B I will draw 45 kilonewton up. Okay, and similarly at point C 67.75 up. Add these 2 points. That is the bending moment diagram for the membranes. And what is the member BC subjected to external load, applied load 80 kilonewton. What is the free bending moment diagram? That means simply support subject to central constant load WL/8 is a triangle. So you draw the triangle on tension side. You draw the tension side on triangle. And similarly, for member AB subjected to uniform load WL/8, you draw the WL/8 with parabola 45 kilonewton. So this is the bend moment diagram. Have you any doubts? ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్న డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అడగండి, చెప్తాను. నేను రాత్రి తీయటం వల్ల ఇదే సమంగా రావట్లేదు స్కానింగ్. క్లియర్? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? హరిప్రియ 142. హరిప్రియ 142. Yes, sir. డౌట్ ఉందా? Sir, వినిపిస్తుంది, Are you understand? Yes, sir. Okay.
138 శ్రావణి. సార్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. అంటే కొద్ది కష్టం. ఇక్కడ నేను బోర్డు మీద టక్ టక్ అని చెప్తే అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ అది బోర్డు లేకపోవడం తోటి ఇంటి దగ్గర ఉండి చెప్పడం కాబట్టి ఈ కర్సర్ మూమెంటే మీరు రెఫరెన్స్ తీసుకోండి. ఓకే సార్. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్ ఈ సమ్ అర్థమైంది కానీ మొన్న చెప్పారు కదా సార్ ఇండిటర్మినెన్సీ లాస్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో. అది నేను ఇందాక అడిగినాడు చెప్పాలి క్లాస్ స్టార్ట్ సార్ లాస్ట్ సమ్ లో ఇంటర్నల్ ఇండిటర్మినెన్సీ 0 వస్తుంది సార్. అప్పుడు మెంబర్ మీరు చేయమన్నారు కదా సార్, మెంబర్ లో కనుక్కోలేము కదా సార్. అదే చెప్తున్నా నేను. అక్కడ నేను చెప్పింది ఏంటంటే మీరు అది ఇందాక డౌట్ మీరు ఇందాకే అడగాలి. మీరు నేను డౌట్ ఏముందా ఉందా 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 అని అడిగితే మీరు ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు. నేను ఆల్రెడీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో మెనీ టైమ్స్ in the previous classes. ఏమ్మా సార్ ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి సార్? ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్స్ అంటే the ends are fixed. It won't allow any rotations. అసలు ఫిక్స్డ్ ఎండ్ అంటే ఏంటంటే that support doesn't allow any displacements either in linear direction or by rotation. Such supports are fixed supports. So if the fixed support beam subjected to any external loads, it will create the moments at the fixed support. Those moments are fixed end moments. How to calculate the fixed end moments is studied in the structure analysis 1 by force method. Already అయిపోయింది అది. ఫోర్స్ మెథడ్ లో if it is subjected to constant rate WL/8, if it is subjected to uniform distance WL²/12, varying loads, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫోర్స్ మెథడ్ ద్వారా మీరు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ 1 లో నేర్చుకున్నారు. అవే ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే సార్. అర్థమైందమ్మా? ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? నేను చెప్పు పల్లవా శ్రావణి. సార్ ఏంటి అర్థమైందా? ఆలోచించావా? ఆలోచిస్తున్నాను. ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా అమ్మా? నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను. మీరు మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఎందుకు తీసుకున్నారని కదా మీరు అంటుంది. అవును సార్. నేను ఎప్పుడో చెప్పాను మీరు పుట్ హెడింగ్ మెంబర్ ఫోర్స్ ఆర్ రిడెండెంట్ అన్న దగ్గర when the truss is statically indeterminate
whether the number of reactions equal to exactly 3 or more than 3. ఓకే సార్. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. Number of reactions exactly equal to 3 or more than 3. The redundant always chosen entirely from the member forces. ఓకే సార్. Are you understand? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ 3 ఉన్నా 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా మీరు మెంబర్ ఫోర్సెస్ హ్యాస్ టేకెన్ యాస్ రెడెండెంట్. కానీ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 3 ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెనాట్ టేక్ ద సపోర్ట్ రియాక్షన్ యాస్ రెడెండెంట్. దట్ ఈస్ మై పాయింట్. ఓకే సార్. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై? సార్ ఆ సమ్లో ఇంటర్నల్ ఇండిపెండెన్సీ ఎక్స్టర్నల్ ఇండిపెండెన్సీ కూడా కట్టాలి కదా సార్? కడదాం. అయితే కట్టినప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్సీ 1 వచ్చింది సార్. అయితే మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ గా చూస్తే 1 ఎక్స్టర్నల్ కి 1 వచ్చింది సార్, ఇంటర్నల్ కి 0 వచ్చింది సార్. సో మరి అక్కడ మెంబర్ ఫోర్స్ కూడా కట్టచ్చా సార్? మరి అదే కాబట్టి నేను చెప్పిందంత రామాయణం. నేను ఏమన్నా సార్ అలా చేస్తుంటే సమ్ రావట్లేదు సార్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 3. ద రిడెండెంట్ కెన్ ఆల్వేస్ బి చూజన్ ఎంటైర్లీ ఫ్రమ్ ద మెంబర్ ఫోర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ when the number of reactions exactly equal to 3, the redundant cannot be chosen as a redundant. The reaction cannot be chosen as redundant. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇంకా అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ ఇండిపెండెన్సీ కట్టు, ఇంటర్నల్ ఇండిపెండెన్సీ కట్టు, రెండు కలిపి టోటల్ గా 1 అని చూపించు. నీ మెంబర్ ఫోర్సెస్ రెడెండెంట్ గా చూస్ చేసుకుంది ఎప్పుడు? ఎగ్జాక్ట్లీ సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఉన్నా పర్వాలేదు, లేదా 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు. యూ కెన్ చూస్ మెంబర్ ఫోర్స్ యాజ్ రెడెండెంట్. కానీ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ కానీ ఏమని చెప్పాను, ఇఫ్ ద సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు 3 ఉందనుకోండి, యూ కెనాట్ చూస్ సపోర్ట్ రియాక్షన్ యాజ్ రెడెండెంట్ అని చెప్పాను. అది నీ ఇష్టం. ఓకే సార్. ఆ స్టేట్మెంట్ గురించే ఇఫ్ ద support reaction is more than 3 అయినా I will choose the member force as redundant in that both 2 problems. మీరు అది అర్థం చేసుకుంటారని నేను ఆ ప్రాబ్లం చెప్పాను. ఎలాగ మీరు ఎక్సెస్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నేను థర్డ్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్పాను, గుర్తుందా? డిగ్రీ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ 2 అనేది. అందులో ఏంటి, 2 ఎక్సెస్ ఉన్నాయి. సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ ఎక్సెస్ ఉంది, మెంబర్స్ ఎక్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను 1 ఫ్రమ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్, 1 ఫ్రమ్ మెంబర్ ఫోర్స్ తీసుకున్నాను. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి కొద్దిగా. మీరు ఎప్పుడైనా కొద్దిగా కోవిడ్ అయిన తర్వాత ఆ బుక్స్ పట్టుకొని వస్తే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ థింక్ యూ బెటర్ అండర్స్టాండ్. నేను ఇందాక నుండి మొత్తుకునేది ఇప్పుడు అడిగావా? స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సరే, స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ లో చూడండి, ఇక్కడ పెటమూన్ డయాగ్రామ్ బాయ్స్ ఎవరు మాట్లాడలే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ బాయ్స్. స్టూడెంట్స్ బాయ్స్ అసలు వాయిస్ రావట్లే. సార్ పోయిందా? రైట్, దెన్ గో ఫర్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా? సార్ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశారు.
Write down example. Analyze the rigid frame. Sir, 10:40 అయిపోయింది సార్. 10:40 అయిపోయిందా? Tomorrow will. Next ఎవరు? నెక్స్ట్ సునీల్ సార్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు 10:50 కా మీకు క్లాస్? అవును సార్, 10 minutes బ్రేక్. ఓకే ఓకే, రైట్. We'll continue in next class. Okay. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మాట్లాడుకో